We can talk English. हम उर्दू बोल सकते हैं. நான் தமிழ்ல பேச முடியும். என்னால மலையாளம் குறைச்சு என்னாலயும் பேச முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு கையில குர்ஆன் and life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, இன்னொரு கையில என்னுடைய Constitution of India. This is my life. If Islam is in my heart, I breathe India. I am the son and daughter of this soil. You cannot question me whether I am an Indian or not. Nobody is there for me in Pakistan. I don't like Pakistan. I didn't go to Pakistan. You know, the Indian Union Muslim League was founded on the partition of Pakistan. So more than anybody else, when India was threatened by CAA, the very first person who went to the Supreme Court of India was the Indian Union Muslim League. Our leaders went to the Supreme Court and put the case against the BJP's fascist, this black law. Take back this black law. ഈ പച്ചക്കൊടിയുടെ പവർ കണ്ടോ, ഇതുപോലൊരു പൂങ്കൊടി വേറെയുണ്ടോ? ഈ കൊടിയേന്തിയ കൈകൾ കണ്ടോ, ഈ ജയക്കൊടി പാടാത്ത നാട്